Good afternoon to everyone. I welcome to the guest lecture on campus to corporate transformation and importance of information technology. Uh, I will thank principal sir and vice principal sir and HOD for giving the opportunity to conduct the guest lecture. I also thank our chief guest Stevenson. He is alumni of our college of our IEEE department. He has completed BE in 2017 at SRM William Engineering College and IEEE department, and he has completed MBA in 2020 with Amit University, Noida, and he is currently working as a application development analyst in Accenture. He is worked in various foreign projects in Accenture company. Is our chief guest today guest lecture. I want to thank Stevenson to accepting my request and conducting the guest lecture. Stevenson, thank you. Thanks a lot, sir. I'll ask him to proceed your slide, Stevenson. Sure, sir. Thank you for having me as a part of this webinar. And I would like to start with conveying my greetings to respected Dr. K. Ilango, convener of this webinar and head department of EEE Valliam Engineering College, and also to Mr. S. Balaji, assistant professor, department of EEE Valliam Engineering College, for coordinating this webinar. Okay, and I also extend my wishes to all the faculty members who are present here. And last but not the least, I extend my happy evening wishes to all the budding graduates who have gathered here on a Wednesday evening in spite of having your regular sessions. I know the heat that you have currently amidst this pandemic. You have all turned up on a working day. So it gives me immense pleasure to be part of this webinar. Okay, to start with the webinar, so let's go with the day itself. So this is a Wednesday. So Wednesday is usually recognized as a non-productive day of a working week. Guess why? It's neither a Monday to be afraid of new things, nor a Friday to be happy about the weekend. So Wednesday is always considered to be a non-productive day. But on a brighter side of a Wednesday, it actually allows you to accept new things into your system, which is why like I wanted this to happen and I didn't want to miss this session actually. So with no further delay, like I'll take up the screen. Let me know once you can see my screen. Is it visible, sir? Yes, Stevenson is visible. Okay. Presentation mode. Yes, sir. Okay. Wednesday evening ரெகுலர் செஷனை தாண்டி எங்களெல்லாம் ஏன் பிடிச்சி வச்சிருக்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யாருன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஐம் பிளெஸ்ட் சன் ஆஃப் மிஸ்டர் டி சங்கரன் அண்ட் எஸ் அருள்மொழி தேவி அண்ட் ஆஸ் பாலாஜி சார் மென்ஷன் ஐ எம் அன் ப்ரவுட் அலுமினி ஆஃப் வல்லியம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் and I completed in 2017 my bachelor's in electrical engineering, and then I pursued my MBA in Amit University, Noida. So the specialization that I took is information technology, and that is why I have taken this as a topic today. So more than the importance of information technology, I'm here to give you my experience from a graduate to a corporate working professional. So if I'm able to bridge the gap between these two places, right, you'll be able to get into a place where I'm currently in. So I just wanted to share my experience and all those stuffs so that it might give you a good path to get a better understanding on how you have to groom yourself to get into a good position in your future and to get into a good career as well. So the topic is campus to corporate. So campus is nothing but your college and the surroundings that you are currently surrounded by, and the corporate here refers to any place. So it does not necessarily mean it does not limit its scope to any particular organization. It is just a place where you are going to start your career. So do you really need a transformation when you are going from a campus to a corporate? Is it actually necessary? So that is what we are going to see in this webinar.
and we'll also see the importance of information technology and what role does information technology has to play in an electrical engineer's life, so as well as his career. So how does it intervene in so many stuff? So information technology as a separate entity, we have seen it in the many places, but I wanted to actually let you guys know how you will be influenced by the information technology, and in future your career will always be revolving around two things, not only the electrical. If at all you go to a core related companies or anywhere, fortunately or unfortunately, you will be revolving around information technology. So it is going to combine with all the things that we are about to see in the future. So any meeting would not go as a successful one without an agenda. So let me just run you through the agenda that we have for today. So on my left side, I have started with a question: are we a satisfied engineer? சரி, இன்ஜினியரிங் எடுத்ததே எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாவே இல்ல. முதல்ல அதுக்கப்புறம் தானே நான் இன்ஜினியர் ஆக்கி, அதுக்கப்புறம் தானே சாட்டிஸ்ஃபைட் இன்ஜினியராங்கிற கொஸ்டினே நீங்க கேட்கணும். But we are going to start with that question. So let us see what a satisfied engineer has. So then I'll go with the responsibility by realizing value. Still confusing, right? So what responsibility and what should I realize? Which value should I realize? So let us see what that is. And reason for me to be in this webinar. So it's a working week for me as well. So there must be some reason for me to pitch in and give you some insights of my experience, right? So let us see what those things are in the upcoming slides. So then I'll go with justify and give a meaning to your mistake. உங்களோட வெபினார் அட்டன் பண்ண வந்ததுக்காக நாங்க மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம், அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணுங்க, மீனிங் கொடுங்கலாம் சொல்றீங்களே, வாட் மிஸ்டேக் டிட் வி டூ? இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு வரலாம். ஸோ லெட் us see what mistake we have done. So I'll put myself into your place. I'll go back to my college days. So let us see what are all the mistakes that we did and how are we going to rectify that. And next comes the current scenario of IT. So IT here does not limit to any particular company. So இப்போ வந்து ஒரு current scenario எப்படி இருக்கு வெளியில? So how are organization trying to staff people? So what are the things that they are expecting? So அதெல்லாம் வந்து we'll see. So current-ஆ எப்படி engineers வந்து staff ஆகுறாங்க ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியிலுமே அப்படிங்கறத we will look. So on my right side, I have all the things that will help you in your career. So what are all the things? Whom does organizations look for? So organizations as separate entities have their own core values, and they look into some of the like they have their own principles and ways of recruiting people, and what in general are they expecting from a graduate. So those are the things that we are going to look through. And how should I focus in my branch of study? So illa reasons ellame therinjiktalum, so at present how should I focus in my branch of study? So electrical is my branch right now. So how am I going to focus in that branch? So that is what we are going to see over there. And the next topic is resume. So resume is one important topic that would take at least a big session. I can even take a big session on a resume separately. More than a degree that you get, your resume will be the one which will be solely responsible to get you a good place in your dream company. So resume is one important thing. Let us see. I'm not going to teach you anything on resume. I'm not going to teach you the basics of resume, how you have to write. There are so many experienced people out there in our department who can guide you very well on those things, but I'll be telling you things on a perspective of from the perspective of a HR or a recruiter. So we'll go through that as well. Then I'll be pitching into the recent trends in IT. So why recent trends in IT for an electrical engineer? So IT in any form, like as I said earlier, it is going to intervene in your career, and it is very important for every one of you to know what it actually means. So what are the recent trends? So we'll go through that as well. Then we'll have the FAQs on IT, and if time permits, we'll go through the queries from graduates as well. Okay, starting with are you satisfied slide. So I have a meme on the right side. Define an engineer: a person who is his own boss in an organization run by him, where he can do anything he wants. What does that mean? Jobless. So how many of you think this meme makes sense, and how many of you truly believe in this meme? I guess most of us would say yes, right? With the current aura that we are surrounded by, we would definitely say that this is a kind of mindset that each and everyone has right now. But are we really having this, or is it really true? That we need to figure out, right? So we'll do that certainly. So if you ask me, are you successful?
enough, like you have done engineering, you have got into a position right now. So how do you feel? So if you ask me a question, if I am successful, I would in turn ask you another question stating that how will you quantify success? So there should be something which with you will have to quantify success, right? So if you say that it is going to be a 50K per month salary for me, if I'm able to fetch that salary, so if you are going to say that is your success, then I can show you people who are earning a lakh or two per month at your same age group. Then the success that you were meaning would be senseless, right? Similarly, if you say that creating assets and owning assets and making more of it, if it is going to be a success for you, then I can show multimillionaires who still claim that they are not successful having so much. So what actually quantifies success? The best example would be Dr. APJ Abdul Kalam sir. So if I say Kalam sir is unsuccessful just because he is not a millionaire, or he's not having he didn't have a great pay when he was in his deathbed. So if I'm going to say, no one will even uh, be ready to hear me, right? Why is that? That's because he's the best example for success, and what his success was, his satisfaction. So if you are able to get a good satisfaction out of your career, right? That is where you can say you are successful, irrespective of your salary, irrespective of your designation that you hold. If you are able to have that satisfaction within you, then you can raise your collars and say that you are successful. So if you ask me again if I am successful, I would say definitely yes, 100% I am successful and 200% satisfied with what I have right now and for the place that I hold right now. Again, I'm going to ask you, are you satisfied? Are you successful? சார் நீங்க வந்து தப்பான ஆளுங்க கிட்ட தப்பான டைம்ல கேக்குறீங்க. வி ஆர் இன்ஜினியர்ஸ். நீங்க வந்து கரண்ட் ட்ரெண்ட்லயே இல்ல. உங்கள மாரி ஆளுங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு மீம்ஸ் போட்டாலும் சரி, எத்தனை யூடியூப் சேனல்ல இன்ஜினியரிங் பத்தி பேசினாலும் சரி, இன்னும் புரியலையா அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, thoroughly enjoy those things. So thoroughly enjoy those humor present in those memes and all those stuffs. But has it ever triggered a small ego, like we are pursuing a professional degree and people are actually giving us this kind of an aura? Has it ever triggered your ego, or somewhere have you ever tried to show your anger on people? Like we would have come across those situations, right? So why do we suppress? Because we didn't realize what value does it hold. It's not a mistake of yours, but we should actually know what mistake we have done in our life. Okay. Now responsibility comes by realizing value. What kind of responsibility should come and by realizing which value? I've put two things in the bottom: lack of opportunities to the capable, lack of awareness, and BPL. BPL represents the below poverty line. Okay. So I'm going to give you stats here. So இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, out of the 100 percentage students who are completing their HSC, their higher secondary, only 90%, only 10 percentage of that total students are given the opportunity to pursue their graduations or the bachelor's degree. What does that mean? For example, ஒரு 100 பேர் இருக்கும். ஸோ இந்த அகாடமிக் இயர்ல இந்தியா அக்ராஸ் இந்தியா ஒரு 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஹெச்எஸ்சி முடிக்கிறாங்க. தேர் ஸ்கூலிங், தேர் கம்ப்ளீட்டிங் தேர் ஸ்கூலிங், 12th படிக்கிறாங்க. பட் 12th முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ண போறேன்? I am going to restrict 90 out of them, and I am going to give only 10 people or the 10 students the opportunity to pursue their graduation. Why is it? That is how it works in the current scenario. But what is the actual reason? Lack of opportunities to the capable. What is lack of opportunities to the capable? It's nothing but like unfortunately we still have places which are very remote, and students, அங்க இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா, they would not even know that they can do engineering after 12th. ஒரு 12th முடிச்சுட்டு engineering பண்ண முடியும்னு கூட they don't know. There are no people to guide them. There is also, they don't have the privilege, maybe financially they might have been unstable. So அதனால அந்த ஒரு ரீசன்ஸ்னாலயும் சரி, lack of awareness, so கொஞ்சம் போரா இருந்திருக்கலாம், அந்த மாதிரி இருக்கலாம். So many people are there out there who are not even given the privileges which you are enjoying right now. So what percentage of people are those? 90 percentage. So what we have done, 12th உங்களை விட நல்ல மார்க்ஸ் எடுத்திருக்கலாம், எங்கேயோ ஒரு ரிமோட் பிளேஸ்ல இருந்திருக்கலாம், அங்க இருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்டோட பிளேஸை யூ ஹாவ் ரீப்ளேஸ் ஜஸ்ட் பிகாஸ்
he was not given the chance to compete with you. It's a big mistake, right? So I put myself into your place. Even I have done the same thing. So it is high time that you take up the responsibility that is uh, has to be your priority. Like இப்போ in the 10% of people, 10% of engineers or 10% any branch of science who are pursuing their graduation, they are the reason for the upliftment of our economy and all the development that happens around us in the country. So in the 10% மட்டும்தான் they are responsible in the sense professional. If you have to pitch in and do something, should have a degree at least. ஒரு சின்ன ஒரு ஜாபுக்கு போகணும்னா கூட it requires a bachelor degree in current scenario, right? But what we have done, we've actually replaced the people who deserves this place. It's a great mistake. Okay, so this is how it works, and it is not just our mistake, but indirectly we are one among the factors that influence such a big change. So the main reason for me to be in this webinar. So these are the four main things that I'm giving you, like reasons for me to attend this webinar and to share my experience. First thing would be to bridge the gap between student and his future. So you are a student. So உங்களை மாதிரி நானும் graduation முடிச்சுட்டு ஒரு 4 years I had so many experiences out there. So I know how it is to be a student in VEC, to be a student in EEE department. So I am having those experience as well. And currently, when I went into an organization and knowing so many things, how they staff, how they recruit, and how they are going to give you a training. So is the current skill set that we are having as a student or as an graduate, is it going to suffice all the things that they are looking for? So in the எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து, if I am able to bridge right, you can easily get into the place where I am currently in. And to point out places where you might get misleaded. So there might be places where you could be misleaded. So அந்த மாதிரி mislead ஆகாம இருந்துடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக I can point out which places are those, and I can figure out all the methods with which you can focus in your engineering during your whole study. Then what is the current trend that we are unaware of? Current trend in the sense, நாங்க current affairs, இன்ஸ்டா, ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர், நியூஸ் சேனல்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே தான் நாங்கள் பார்க்குறோம். வாட் இஸ் தி கரண்ட் ட்ரெண்ட் தட் வி ஆர் அன்அவேர் ஆஃப் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, ஸோ ஆல் தி திங்ஸ் தட் வி சி த்ரூ social platforms or any mass media communications, it is all like facilitated by someone who has a preoccupied idea, and it is their perspective that they are showcasing. So you are in a professional degree, and it is a right time that you need to analyze things that you are surrounded by. So each and everything that you see, just try to connect it with what it actually means, just not what it has been shown in the things that you see. You will have to analyze, you will have to jot down what role does it has to play in it, because anything that you see or hear is actually influencing your career or your life in some or the other way. So you need to be aware of all those things. Justify and convert your mistake into meaningful life. So why should you justify and convert your mistake into a meaningful life, first of all? So as I said, right, we have replaced so many capable people. So it's your responsibility to take necessary actions to justify your mistake. But என்ன மாதிரி people பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, we would be electrical engineers, we would be studying in a third year or fourth year. If ஒரு சின்ன ஒரு ஃபியூஸ் போச்சு வீட்டில், இல்லை ஒரு ஃபேன் ஓடல, ஒரு லைட் எரியல அப்படின்னா, இமீடியட்டா நம்ம பண்றது என்ன? வில் கால் our electrician. He'll come, he'll change the fuse, he'll say that's it, he'll go. You'll give him some money. But what actually happens? நீங்க மோஸ்ட் ஆஃப் தி எலக்ட்ரிஷியன்ஸோ இல்லை யாரோ உங்க வீட்டில் வந்து வேலை செய்யற யார்கிட்ட நீங்க கேட்டாலும், they won't even have a degree, bachelor's degree, but they will be very skilled in the job that they do. But நமக்கு எப்படி? We won't even have the gut to touch the cable. So what does that mean? Someone who hasn't a degree has the application knowledge. Someone who is pursuing things and who has a systematic like approach in how to do his graduation, எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லி தந்துமே, we are still lagging something.
So when those people who have the application knowledge are struggling in the place, we are actually enjoying all the perks that we are like not deserving actually. So இந்த மாதிரி ஒரு mistake வந்து you will have to justify and you will have to convert your mistake into a meaningful life. So how will you convert that? To convert your mistake into a meaningful life, first of all, you should take responsibilities for your action. Be it right or wrong. தப்பா இருக்கலாம், இல்ல வந்து கரெக்டா இருக்கலாம். எது செஞ்சாலுமே இந்த 4 yearsக்கு every decision of yours will impact your career. So take responsibilities for all your action and never regret. Try to respond to situations and don't foresee. முன்னாடியே வந்து என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கறத வந்து நீங்க ரொம்ப யோசிச்சு no need to take decisions. Just go with the flow and take responsibilities for your action. Only when you take responsibility for your action, you will try to mitigate if it is going to be a wrong, or you will be consistent enough to retain what is right. The second most important thing is cultivate self management. So இங்க வந்து we are no more a school kid, like but still we are being tutored by so many people. Like there are experienced staffs over there to guide you and do everything, each and everything in your study. But you should always cultivate self management. Just because you are the only person who is available 24 hours to groom you, no one else is available. So for example, in the meeting வரணும் நீங்க நினைச்சிருந்தீங்கன்னா, you should have come up with a notepad and pen. So that is again a self management, you should know. So try to cultivate those things as well. Then the third thing, feel blessed to get this place. So you are in one of the finest institutions, I would say. Like, just because you didn't have the exposure of what is happening around you, what is happening all over in the remote places, you don't actually know how blessed you are to get this place. So முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி we have replaced the capable னு சொன்னேன். But on the other end, we still deserve this place and we are being given an opportunity to prove ourselves that we are capable, right? So we won't accept defeat that easily. So first of all, feel blessed and feel proud to be in your institution, and also make your institution feel proud of you. Okay. Then take pride in what you do. As I said earlier, like be it a small thing, small presentation இருக்கலாம், நீங்க பண்ணிருக்கலாம், ஒரு சின்ன செமினாரா இருந்திருக்கலாம். Take pride and try to express to so many people around you, so that it gives you motivation to do everything. So that is how you will grow your communication skills ஆ இருக்கட்டும், இல்ல வந்து people skills ஆ இருக்கட்டும், social skills ஆ இருக்கட்டும், எல்லாமே you will break your shell and you will come out as a unique person. So this is how we will be justifying and converting our mistake. Then let us come to the most important thing. What is the current scenario of staffing? So current scenario of staffing here refers to not only the recruitment, but once they recruit you, what are all the things that they will expect from you, and how are they going to groom you out uh, so that you will be useful for their organization. So the first thing is 95% of engineers are unemployable. What does that mean? 95% of engineers are unemployed. எங்களுக்கு தெரியுமே 95% engineers வந்து வேலையே கிடைக்கல. அது உண்மைதானே? No. 95% of engineers are unemployable not because of lack of jobs. It is just because they lack in skills. Again, for an example, if we have 100 graduates who are completing their bachelor's this year, out of those 100, they keep a complaint that only 5 out of the 100 are able to apply something that they have learned, and the rest 95 just have the degree. இந்த மாதிரி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்து நம்ம மேல வைக்கிறாங்க. They're saying that we don't have application knowledge on this on anything that we learn. So this is again a very big issue. So more than skills, you should know how to apply things that you actually see and read. So just shallow ஒரு விஷயத்தை மட்டும் தெரிஞ்சுக்காம try to improvise yourself, pitch into deep. நீங்க வந்து ஒரு 10 விஷயத்தை வந்து டீடைலா தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒரு விஷயத்துல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி try to deep dive and know more things on that.
So that is how you can, so this is the real scenario. This is across all the branches of science or any bachelor's degree that you do. The stats remain same. 95% of the engineers are unemployable stats. So what is causing this? Lack of exploring strength and weakness. SWOT அனாலிசிஸ்னு நம்மளுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸ்ட்ரென்த், வீக்னஸ், ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், த்ரெட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு அனாலிசிஸ், விச் இஸ் ஜஸ்ட் டு நோ யோர் செல்ஃப், எக்ஸ்ப்ளோர் யோர் செல்ஃப். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எது எதுலலாம் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்கோ, ட்ரை டு pitch in and improve yourself on those areas. And எங்கெல்லாம் நீங்கள் வீக்காக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறீங்களோ, just jot down all those things and try to break your shell and come up with some solution to convert those weakness into your strength. Then the demand is high but skill resources low. Example is cyber security. So demand is high but skill resources low அப்படின்னா என்ன? இதுவும் வந்து you can relate with the first thing. ஸோ டிமாண்ட் வந்து நம்மளுக்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைபர் செக்யூரிட்டி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, பை 2022, எண்ட் ஆஃப் 2022, சைபர் செக்யூரிட்டியில் வந்து we would require at least 6 million professionals to be employed in the cyber security wing across globe. But the thing is, not even 5% are ready by now. Where are we going to get those remaining 95% of people? That is again a question. But we still have people who are graduating with a cybersecurity degree but not able to apply what they have learned. So demand is always high but the skill resource is low. இங்கே வந்து உங்களோட ஸ்கில்ஸை நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ தூரம் வந்து உங்களுக்கு ஸ்கோப் இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஸ்லைடே ஆக்சுவலாக. ஸோ தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் எவ்ரி இன்ஜினியர் இஸ் வெரி வெரி ஹை. So why information technology is must? So every branch of engineering is connected through information technology, and irrespective of the branch, the technology advancements are inevitable. So எல்லா branchலயுமே, as I mentioned earlier, so for example EEE எடுத்துக்கலாம். So how information technology is going to intervene? So most of you would have heard about SCADA systems, right? PLC SCADA. So for example ஒரு high level சொல்லணும்னா, if you think you would have seen in cinemas, right? உங்களுக்கு ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்டரோ இல்லை ஒரு தெர்மல் பவர் பிளான்ட்டோ நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா, யூ வில் ஹாவ் அ சென்ட்ரல் கண்ட்ரோல் ரூம். ஸோ முன்னாடி மாதிரி மேனுவலாக வந்து கியர்ஸையோ இல்லை ஒரு பிரேக்கர்ஸையோ நம்ம வந்து மேனுவலாக அதை இயக்காமல், யூ வில் பி யூசிங் ஆட்டோமேட்டட் வே ஆஃப் making them put into action. So ellame vandu it is a combined into, like everything is being connected in a network and everything is being handled from a central hub. So one such thing is that. So if you take up some core companies, right, they are not only trying to recruit people who have done their bachelor's in electrical, but also they are trying to see if they have good knowledge on information technology, just because they are not able to stop any advancements that is currently happening. முன்னாடி இருந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டமே they are trying to improvise, and to improvise that, to automate that, unfortunately they will have to put into bring in information technology for those things. So அந்த மாதிரி விஷயத்துக்குலாம் information technology கொண்டு வரணும் அப்படின்னா, it is not just an IT or a CSE guy who can do that, because a person who is going to customize something in a PLC, like SCADA system or something, right, they should know how things work from an electrical engineer perspective, as well as they should be able to customize these things from a perspective of an information technology resource. So இந்த ரெண்டு விஷயமே தேவை. Irrespective of the branch, the technology advancements are inevitable. You cannot stop. லைக் நம்ம வந்து சிலபஸ் எப்படி இருக்கு நம்மளோடது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஆர் எனி சிலபஸ் தட் வி ஹேவ், தே லைக் இட் கெட்ஸ் அப்டேட்டட் ஒன்லி once in 4 years. But that is not how rapid the advancement in technology occurs right now, right? So every day we are seeing new technologies and improvised technologies. So it holds good for electrical as well. So நம்ம வந்து புக்ஸ்ல படிக்கிற மாதிரியான சிஸ்டம்ஸை so many things have replaced, but the basics remain same. You need to know the basics, but you will have to pitch into a very wider scope that you will be able to
get into the current trend, and you will be able to adapt yourself to the changing systems. So that is why knowing information technology is a must. I'll also give you an example why on this thing. I'll do that in a few slides. So whom does organizations look for? This is once again a question. So a confident and a focused individual. So when you will get a confidence? Only when you know things, how it works end to end, right? So that is the first thing that you will have to know. நீங்க வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டான பர்சனா மாறணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ நீட் டு கல்டிவேட் இஸ் யூ நீட் டு பி போல்ட் இனஃப் டு ஹேண்டில் ப்ரெஷர். உங்களோட டே எவ்வளவு வேணாலும் டஃபா இருக்கட்டும் காலேஜ்ல, லைக் யூ ஷுட் ஸ்பெண்ட் அட்லீஸ்ட் an hour ஃபார் யோர் செல்ஃப். யூ நீட் டு பில்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் இன் திங்ஸ் தட் யூ லுக் ஃபார்வர்ட் டு மேக் யுவர் கெரியர் இன். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்துலலாம் யூ ஷுட் பில்ட் கான்ஃபிடன்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ ஆன் தி ஸ்டடி, லைக் நீங்க ஒரு 20 சப்ஜெக்ட்ஸ்ல 20யும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஹாவ் அ குட் நாலேஜ் ஆன் ஆல் தோஸ் 20. ஜஸ்ட் ஹாவ் தி பெஸ்ட் நாலேஜ் ஆன் ஃபியூ திங்ஸ் அண்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் தோஸ் திங்ஸ். அண்ட் அ ஃபோக்கஸ்ட் இண்டிவிஜுவல். வாட் டஸ் ஃபோக்கஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் மீன் ஹியர்? ஸோ நீங்க போக போற அந்த கெரியர் அண்ட் வேர் யூ வில் பி டவுன் தி லைன் 5 years அப்படிங்கிறத யூ நீட் டு jot down. Like you need to have at least a small picture of where you will be down the lane. So அதை நீங்க இப்பவே வந்து if you are able to create something, right, then you can focus on the things that will get you to that place. So that is more important. The second most thing that every organization says that it is a must is a creative thinker and a good decision maker. எல்லா ஆர்கனைசேஷனுக்குமே வந்து நல்ல டெசிஷன் மேக்கர்ஸ் தேவை. So next time from today onwards, like whenever you make a decision, take all the opinions that are given to you, but you should be the ultimate decision maker. You should not get influenced by any of those options. You should analyze things. You should take your decision on your own. That is one good quality that every organization is expecting from from their recruitment perspective. ஸோ கிரியேட்டிவ் திங்கர் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன ரீசெண்டாக நடந்த ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா, இன் மை டொமைன் இட் செல்ஃப் ஐ வில் கிவ் யூ an எக்ஸாம்பிள். ஸோ பேண்டமிக் ஆரம்பிச்சிச்சு. எவ்ரி ஒன் வாஸ் ஆஸ்க் டு கோ டு தேர் ஹோம்ஸ், ஒர்க் ஃப்ரம் தேர் ஹோம்ஸ். ஸோ வி கேம் லைக் எல்லா கம்பெனிஸுமே தேவர் ட்ரைங் டு புஷ் பீப்புள், புஷ் தேர் resources to start the work soon from home, but it was a very tedious task for everyone to replicate the office at home. It's not so easy. பட் இந்த மாதிரி ஒரு டிரான்சிஷன் நடந்துட்டு இருக்கும்போது ஒன் ஆஃப் தி மேஜர் ஐடி கன்சர்ன் வாட் தே டிட் இஸ் தே டுக் அ வெரி பேட் டெசிஷன் விச் அல்டிமேட்லி அஃபெக்டட் சோ மெனி திங்ஸ். என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, சிஎஃப்ஓ ஆஃப் தி கம்பெனி ஆஸ்ட் தி எம்ப்ளாயீஸ் டு கோ டு தேர் ஹோம் அண்ட் ஒர்க், பட் they were not able to equip everyone with the office laptops. So why office laptops is needed is when we are working with client data and confidential data, we would require a separate network through which we will access those informations. So aduk vandu we will have more number of security patches within our system. So most of the companies like mine everywhere, like they were trying to give the office laptops, but one organization they were not able to equip everyone with the office laptop, because like some people use desktop in the office, they were not able to equip them. To not stop the work that has already delayed, what they did is they asked the people to use their own laptops to connect to their work, and they started working as well. But unfortunately, even amidst the pandemic, there were cyber criminals who were able to breach the access, and they were able to steal so many confidential information about so many big shots across the country, their medical informations and all those stuffs. In the எல்லா விஷயத்தையுமே they tried to hack, and part of a major system was broken down. So this is going to blow the company totally. Like it will be a great financial. The cyber criminals were asking for a big ransom amount in return for the information that they have steal. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சமயத்துல என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா, இமீடியட்டா all the IT concerns came up into a single entity. They all sat together because this is going to affect every company is dependent on one or the other in some or the other way.
So everyone sat together and they wanted to shortlist the best cyber security professionals from each organizations. அங்க வந்து எப்படி டெசிஷன் எடுத்தாங்க அப்படின்னா, from a hacker perspective who were able to approach these things. So அந்த மாதிரி எந்தெந்த ரிசோர்சஸ்லாம், even though they are not skilled in any other thing, just because some people were creative in approaching things and were good decision makers, they all formed together as a team, and a perfect security team helped to retain all the informations without any issues. So this is one major thing that happened. And the last thing is one who had good exposure. So why exposure is necessary? Like only when you have an exposure, only when you put yourself into situations where you can actually feel the pressure, you'll be able to grow yourself. ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்போஜர்ஸ் எங்கெங்க கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜஸ்ட் உங்களோட காலேஜ்லேயே நடக்கிற ஒரு சிம்போசியமாக இருக்கட்டும், வெளி காலேஜஸ்ல நடக்கிற சிம்போசியமாக இருக்கட்டும், அதுக்கெல்லாம் வந்து அட்லீஸ்ட் கோ அட்டெண்ட் தோஸ் திங்ஸ், பார்ட்டிசிபேட் இன் எவ்ரி திங். ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியாவாக இருக்கட்டும், லெட் இட் பி அ டம்ப் ஐடியா, லெட் இட் பி வெரி பேசிக் ஐடியா, just try to put it into a paper. Know what is IEEE standards. Just convert your idea. So எவ்வளோக்கு எவ்வளோ you have exposure இங்க காலேஜ்ல உங்களுக்கு இருக்கோ, அவ்வளோக்கவ்வளோ இட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ அவுட் இன் தி கேரியர். பிகாஸ் உங்க காலேஜ் இஸ் அ கன்ஃபைன்ட் என்வாயன்மெண்ட் வேர் யூ வில் பி சரௌண்டட் பை பீப்புள் ஹூ கேன் கைட் யூ. பட் whereas in your work life you will have so many competition who are growing along with you. So அவ்வளோ ஒரு ப்ரெஷர் சுச்சுவேஷன்ல only when you have a good exposure on everything, like you should not stammer anywhere. So only when you have a good confidence you'll be able to achieve. Okay, how should I focus on my branch of study? First of all, uh, to focus on your branch of study, you must know what your syllabus is. ஸோ உங்கள் சிலபஸ் என்னங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் உங்களால் ஃபோக்கஸே பண்ண முடியும். அண்ட் ப்ரோஆக்டிவ் அனாலிசிஸ் ஆஃப் ஈச் செமஸ்டர், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டஃப் வெர்சஸ் ஈஸி, go for less versus more important. So let me just show you one syllabus that I have downloaded. Okay. Let me go to the EEE itself. For example, let me consider myself to be in SEM 2. Stevenson, screen not visible. Stevenson? Yes, sir. Syllabus is not visible. Okay, Sure. 1 second, sir. I'll share my desktop. Is it visible now, sir? Yes, yes. Okay. So we have technical English, engineering mathematics, physics, environmental engineering, programming in C, engineering graphics, C programming. So this is a EEE syllabus. So EEE on the SEM 2 we have so many things. But have you ever tried to experiment or have you ever questioned why these things are being put into a EEE syllabus? எதுக்கு வந்து programming in C வந்து ஒரு SEM 2ல வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து we never try to question, right? And we should always try to check what applications all these things have in real trend. So current marketல வந்து எந்தெந்த விஷயத்துக்குலாம் வந்து there is scope அப்படிங்கறத you should analyze. So this holds good for the technical syllabus as well. So SEM 3 SEM 4 நீங்க போனீங்கனாலுமே you should be able to analyze each thing. So இதுல வந்து நான் பார்த்தேன்னா go for less important versus more important. So engineering mathematics இதெல்லாமே important தான். Physics, environmental science and less important. You can prioritize the other things over this because this is quite easy to get, like you can pick up it in a very short time. But programming C லாம் எதுக்கு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, for example, as I mentioned earlier, we have a SCADA system, right? So SCADA system is not a single software that can be utilized everywhere. Like எல்லா பவர் பிளான்ட்டுக்கும் இல்ல எல்லா இடத்துலயுமே வந்து ஒரே ஒரு SCADA சாஃப்ட்வேரை மட்டும் டைரக்டா யூஸ் பண்ண முடியாது. We will have to customize that software such that it will have a good efficient working in all the other places. அதை கஸ்டமைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, how many of us know that SCADA system is being built on a language called as C? So C programming is the basic language on top of which the software has been built.
So electrical engineer, if you are going to know about C language, if you are well versed in C and also on the SCADA systems on from an electrical engineer perspective, it would be it would create a very good chance for the recruiting company to get you in. So this is how information technology intervenes your core engineering branch. So இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் வந்து we will not actually see, but ஒவ்வொரு branch of studyலையும் ஒவ்வொரு syllabusக்கும் ஒவ்வொரு subjectக்கும் there is a reason for it to be present in your syllabus. So proactive ஒரு செமஸ்டர் போறீங்க அப்படின்னா which is less important, which is more important, எந்த ஃபீல்ட்லாம் you will not know where your career will land on which things. So பேசிக்கா எந்தெந்த விஷயத்துலலாம் நீங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமா காட்டணும், எங்க நீங்க not asking you to have 10% attendance everywhere. Have the required attendance in the less important subjects. Have 10% attendance in the places that you feel it is very important. So jot down where to strike hard and soft. So எந்தெந்த syllabus எந்தெந்த subjectsல you need to focus more, எங்கெங்கெல்லாம் வந்து you need to focus less. So prioritize don't those things. Also don't try to outsmart your lecturers, because they have already proved their capability and they are trying to ease your life. So they are trying to make your life easy. So there is no like நம்ம ஒவ்வொரு செமஸ்டர் போனோமே எந்த ஃபர்ஸ்ட் பண்ற விஷயமே எந்தெந்த சப்ஜெக்ட்லாம் டஃப், எது ஈஸி, எந்தெந்த ஸ்டாஃப்ஸ் எனக்கு வருவாங்க, யார் நல்லா எடுப்பான் நல்லா எடுக்கணும், வில் ஜட்ஜ் லெக்சரர்ஸ் அது ஸ்டாஃப்ஸ், ரைட்? ஸோ நீங்க வந்து இவங்க வந்ததுனால தான் எனக்கு வரல, யூ கேன் கம்ப்ளைண்ட் ஃபார் 4 years. After 4 years நீங்க கம்ப்ளைண்டே பண்ணா கூட there is no one to listen. So that is the case. So no one is here not equipped with things. Everyone is well equipped and everyone is well experienced. They have so much experience, and instead of trying to outsmart them, if you try to actually get the things that they have right, it will actually benefit you. So that's one main thing that we need to actually have as an ethic. And additional requirement apart from curriculum. So you should have, apart from curriculum, what you study, what is revolving around your syllabus and your college, இதெல்லாம் தவிர்த்து you should have an additional requirement, like you should go attend few other, like as I said earlier, you should attend few symposium. You can present papers at symposiums, be it national level, state level, anywhere. Try to do at least a small, you need not bring in a working system, just need to do an idea, you need to present an idea at least. So there are so many people out there who have the experience to convert your idea into a working system. Okay, then how should a resume look like? ரெஸ்யூமே வந்து எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா, உங்களோட ஹையரிங் ப்ராசஸ்ல ஒவ்வொரு கேண்டிடேட் உள்ள போயிட்டு வரும்போதும் there will be a 1 minute or a 2 minute of time. அந்த டைம்ல recruiters are not going to take rest. They will actually skim through the resume of yours. ஸோ உங்களோட ரெஸ்யூமேவை தான் வந்து அவங்க பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. அண்ட் இன் so many big hiring like mass ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்குலாம் வரும்போது they will not have time to look through each and every word. நம்ம கதையே எழுதிருக்கலாம், nowhere they will have time. So this is actually, I saw this in a hiring process and I even was in a panel as well. Okay, so இங்க வந்து I have listed out 5 things: project work, areas of interest, internships and graduation, hobbies, graduation achievements, hobbies. ஸோ இந்த 5 விஷயத்த பண்ணா மட்டும் போதுமா, இது மட்டும் கரெக்டாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி இதை மட்டும் ரெஸ்யூமேல கரெக்டாக அப்டேட் பண்ணா போதுமா அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, if you are able to project these 5 things properly, you can easily restrict the recruiter from moving on to from deviating from these topics. இதை ப்ராப்பரா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டீங்கனாலே they will not go to any other topics. Why project work is important? ஸோ ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்ல வந்து ஒரு ஒர்க்கிங் சிஸ்டம் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீங்க எடுத்தீங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் டூயிங் சம்திங், யூ ஷுட் ஆக்சுவலி மேக் இட் ஒர்க். வாட் இஸ் தி ரீசன்? நீங்க படிச்ச இந்த 4 வருஷம் நீங்க படிச்ச விஷயத்தை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி காட்டுறீங்கிறது மட்டும் ரீசன் கிடையாது. இட் இஸ் ஆக்சுவலி a teaser for what you are going to do for your rest of your life. ஒரு சின்ன ஐடியாவை if you are able to convert it into a working system and if you are able to convert it into a meaningful working system, it is a deliverable. So that is what every organization is doing. They are just trying to help out their clients in actually giving the deliverables that they are expecting. So அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னவோ issues இருக்கலாம். ஸோ அந்த issues எல்லாம் ஒரு ஐடியாவா அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷனை கிரியேட் பண்ணி they are putting it into action and they wanted a working system. So ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கை just try to do things
which actually works. Just don't restrict it with an idea. Just try to put உங்களுக்கு பிடிச்ச எந்த ஒரு விஷயமா வேணாலும் இருக்கலாம். It is not that you should do everything in based on electrical. So it can be of society based projects, anything, but try not to actually take any external help. Without that, try to at least be it very simple. Try to be very unique, and try to get it done all by yourself. So that is very important உங்களுக்கு. ஸோ ஏரியாஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு ஒரு ரெஸ்யூமேல இருக்கிற ஒரு இடம் வந்து இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏரியாஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ல நீங்க என்னென்ன போடுறீங்களோ இங்கே தான் வந்து நம்ம வந்து நம்மளே பிரச்சனையில கொண்டு போய் விட்டுருவோம். ஏரியாஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ல என்னென்ன போட்டிருக்கீங்களோ அதுலேருந்து டெஃபினட்டா கொஸ்டின்ஸ் வரும். Definite, there is 99% of chance that questions will arise out of the areas of interest that you have furnished. So areas of interest நீங்க எப்படி போகணும், this again goes back to the previous slides. நீங்க எந்தெந்த இதெல்லாம் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்னு நினைச்சு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணீங்களோ அந்த விஷயத்தெல்லாம் இங்க ஏரியாஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ல போடுங்க. அந்த டாபிக்ஸ், அந்த சிலபஸ், அதுக்கேத்த அப்ளிகேஷன்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் நீங்க படிச்சிருக்கீங்களோ ஜஸ்ட் ஜாட் டவுன் தோஸ் ஆஸ் யுவர் ஏரியாஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், so that you will be confident enough to do all those things. Then graduation, internship and training. Internship and training is not, don't confuse this with an IV. IV நீங்க வந்து ஒரு குரூப்பா போயிட்டு it's like a supervisor role. You will get to know how things work, but you will not be treated as an employee. But internship is something where the organization treats you as a temporary employee. Okay, or 6 months or 3 months, so be it weeks or days. Go for an internship. Internship ஒரு தேர்ட் இயர் வந்ததுக்கு அப்புறமே யூ கேன் கோ ஃபார் அன் இன்டர்ன்ஷிப். இன்டர்ன்ஷிப் போயிட்டு வந்த பீப்புளுக்கு தே வில் தி ரெக்ரூட்டர்ஸ் திங்க் தே ஆல்ரெடி ஹாவ் அ எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ சம்திங் இஸ் பெட்டர் than nothing, right? So internships and training, don't miss out anything. So try to get into internship. This makes a very good point in your resume. If you have good points in internships and training, it actually makes you stand out of the crowd. Graduation achievements. கிராஜுவேஷனே ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் தான். இதுல கிராஜுவேஷன்ல என்ன அச்சீவ்மெண்ட் நாங்க பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அட்லீஸ்ட் பிரசன்ட் பேப்பர்ஸ். ஸோ யூ ஷுட், நீங்க பண்ற கிராஜுவேஷன்ல நீங்க கொடுக்க போற செமினார்ஸோ இல்ல எதுவோ வந்து இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு கிவ் ரெக்ரூட்டர்ஸ் a very very positive picture of you, but what it actually depicts is you are capable of reaching out to people, you are capable of showcasing yourself across a mass of people. So இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் if you are capable அப்படிங்கிறது எப்படி தெரிய வரும் அப்படின்னா, just by your all these seminars and all those stuff that you give. ஸோ தென் ஹாபீஸ்ல வந்து என்ன இருக்கு, ஹாபீஸ்லாம் வந்து சிங்கிங் டான்சிங் நாங்கள் போடுவோம். இதெல்லாம் வந்து ஏரியாஸ் டு கான்சென்ட்ரேட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டா நீங்க ஹாபீஸ்ல ஏதோ ஒரு, எல்லாருக்குமே எங்க வந்து நார்மலா ஒரு விஷயத்த பண்ணுவாங்களோ அங்க இஃப் யூ ஆர் ட்ரைங் டு டெபிக்ட் யுவர் செல்ஃப் யூனிக், இட் வில் கேட்ச் பீப்புள்ஸ் அட்டென்ஷன். ஸோ ஹாபீஸ்ல டிஃப்ரெண்டான ஹாபீஸ் போடுங்க. தெர் ஆர் சோ மெனி திங்ஸ். ஸோ ஹாபீஸ்ல யூ கேன் புட் சம்திங் தட் இஸ் வெரி யூனிக். இட் வில் ஆக்சுவலி அட்ராக்ட் பீப்புள் and it will also restrict the questions on from the other areas. So this is how you have to tackle an interview, because nowhere in 5 minutes of an interview you can showcase your skills. You should make them realize you are capable of getting into their job and you are capable of adapting to the things that they are expecting. So that is what that is the only impression that you need to create when attending an interview. So start early and never start just before the campus placements. So resume வந்து நீங்க immediate, this is a right time. Even if you have no resume at current, you can create one. So never miss an opportunity. Say yes if you are aspiring to get into a dream job. Say yes even if you want to go for higher studies. என்ன opportunity நான் மிஸ் பண்ண வேணாம். This is again one of my experience I would want to explain. So campus placements வரும், placement training வரும். There is a dedicated placement cell which is actually figuring out things, how to get yourself into a good job. So they are working hard, but it is also your responsibility to make use of all those things. So நீங்க higher studies போகணும்னாலும் சரி, இல்ல உங்களோட ட்ரீம் ஜாபுக்கு நீங்க போகணும்னாலும் சரி, never miss those placement trainings. So எதனால அப்படின்னு சொல்றேன்னா, just because missing those exposure, like sometimes நீங்க இன்டர்வியூஸ்ல ஃபெயில் ஆகவும் சான்சஸ் இருக்கு. Because most of the things that a recruiter expects from a fresher is ரொம்ப டெக்னிக்கலாலாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. They will just expect if you are able to give them a good impression at first sight. You are capable, you are adaptable, you are focused, you are confident enough. இந்த விஷயத்தெல்லாம் நீங்க நம்ப வச்சா போதும், you need not prove them at that moment itself. Because
current syllabus நம்ம படிச்சிருக்கிறத வச்சு மட்டும் things are not in market. Like இங்க நீங்க படிச்சதெல்லாம் போதுமா நான் போய் ஒரு இடத்துல வேலை செய்யறதுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா no, these are all basics. But with advancements, there are so many things out there that you need to learn. Those trainings will be given by the organization. So அந்த trainings எல்லாம் உங்களால வந்து கத்துக்க முடியும், I can excel there as well அப்படிங்கிற ஒரு இம்ப்ரெஷனை கிரியேட் பண்றதுக்காக மட்டும்தான் இந்த இன்டர்வியூல it should be your main thing to prove. So what is the action items? So in the webinar you have action items. Just create a resume and update it every 3 months. Let it be very basic level of நீங்க இது வரைக்கும் நான் இன்னும் எதுவுமே பண்ணல, நீங்க சொன்ன இந்த விஷயத்துல நான் பாதி பண்ணல அப்படின்னா no time is a wrong time. You can start now. You can build a resume and you can update it. It does not need to, like, you need not make it as a 6 5 7 pages resume. எல்லா கதையும்லாம் எழுதவே வேண்டாம். Just have it simple. 2 pages is more than enough. No recruiter will have time to read all your stories. Just 2 pages la what are all the important things that we saw. So உங்களுக்கு நீங்க பண்ண விஷயத்துலலாம் எதெல்லாம் most important things அதெல்லாத்தையுமே jot down பண்ணி create a draft resume. Go through your syllabus, prioritize your focus. As I mentioned earlier, just try to skim through all your syllabus details. எல்லாத்தையுமே பாருங்க, பார்த்துட்டு try to prioritize which areas you need to focus and current trend analyze பண்ணுங்க. You have internet, power of the internet. You can do anything with your smartphone. So let it be useful things that you do. Just 15-20 minutes you can utilize your day's time for things that will actually impact you in a good way. So இவ்வளோ சொல்றீங்களே, what is the guarantee? These are all basic things that will bridge you the gap between you and me. But you should never forget that your degree can get you to the interview successfully, and only your skills can take you to your dream job. It's just nothing but உங்களோட டிகிரியை வச்சு it is just a gate pass for your interview. And உங்களோட skills மட்டுமே உங்களோட dream jobக்கு போறதுக்கான key. So try not just completing the degree, try to update yourself and have the best skill set that you can. So what are all the recent trends in IT? Time and concern, like let me quickly go through the rest of the slides. Recent trends in IT. So இந்த விஷயம்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுமா as an electrical engineer அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். இதுல most of the things நீங்க எந்த ஒரு கோர் கம்பெனிஸ்க்கு போனாலுமே சரி, every core company has a dedicated IT wing who are responsible for making major decisions. For example, data science இருக்கு. Data science is nothing but which it actually deals with humpty number of data that are being collected across the company. So ஒரு major பெரிய companiesல a decision is made அப்படின்னா it is not a simple process. இன்னைக்கு சொல்லி நாளைக்கு they should have an evidence to make any decision. How do they make those decisions? With the power of technology. ஸோ எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அக்ராஸ் திங்ஸ் எந்த ஃபீல்டில் அவங்க டெசிஷன் எடுக்க போகிறாங்களோ அந்த ஃபீல்டோட டோட்டல் இன்ஃபர்மேஷனையும் தே வில் கலெக்ட், தே வில் சார்ட் அவுட், தே வில் கிரியேட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் தட் ஆர் ஏபிள் டு பாஸ் த்ரூ இன்ஃபர்மேஷன், மேக் லைக் ரெலவெண்ட் டெசிஷன்ஸ். இப்போ நான் இன்னைக்கு ஒரு டெசிஷன் என்னோட எம்ப்ளாயி பேஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னா என்னோட எம்ப்ளாயியோட டீடைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணி அதில் அனலைஸ் பண்ணி, பிகாஸ் ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன் நீங்கள் போகும்போது த டேட்டா ஆல்சோ இஸ் பிக். ஸோ தட் இஸ் ஒன் மேஜர் திங். Machine learning, again an artificial intelligence thing. So Python, Java, SQL are base languages. இதெல்லாம் வந்து டெஃபினட்டா தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. இதோட பேசிக் லெவல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா கூட it will be very useful for you to develop tools or to customize things that you might use in your core. So the other things are cyber security. As I mentioned, it has a very large scope. ஸோ அது நீங்கள் எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா திஸ் டெக்னாலஜி வந்து இட் ஹாஸ் ஆக்சுவலி காட் 1/2 ஆஃப் தி கிராஜுவேஷன். இது இப்போ வல்லியமேலே ஐ கேன் சி பிடெக் இன் சைபர் செக்யூரிட்டி, பிடெக் இன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர் மெஷின் லேர்னிங், ஐ கெஸ். ஸோ இந்த கோர்சஸ்லாம் தனியாக இட் வாஸ் ஜஸ்ட் அ சாப்டர் இன் சிஎஸ்சி அண்ட் ஐடி வென் வி வேர் இன் காலேஜ். பட் நவ் அதெல்லாம் தனியாக ஒரு டெடிக்கேட்டட் பிடெக் கோர்ஸாக தே ஹவ் brought in, which is again a reason, like what I mentioned earlier, it is again a reason, like everything is intertwined and everything will intervene. So these are some basic things that you can actually, a Google search will fetch you so many things. So idu ellame thanithane I can take a session. So agile is a method of working style. So ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல நீங்க ஒர்க் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா you cannot நான் இந்த மந்த் இதை செஞ்சிடறேன், அடுத்த மந்த் அதை செஞ்சிடறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி you cannot give them hope. You will have to give them
ஒவ்வொரு வீக்லயும் என்னென்ன விஷயத்துல ஒர்க் பண்ண போறோம். ஸோ at the end of every week we'll have meetings. We will go through what are all the things that we did, and we'll try to improvise ourselves. So it's again a working strategy. Machine learning, automated testing, robotic process automation is nothing but your chatbots. Hike தெரியும் உங்களுக்கு, நட்டாஷான்னு ஒரு chatbot இருக்கும். So you will get automated replies. So அதெல்லாமே வந்து RPA, robotic process automation. Internet of Things is nothing but, by this time you would have known, smart home automations, smart bulb, smart fan, எல்லாமே. So those are all Internet of Things related. Okay, FAQs on information technology as career. Is information technology a stable career? Definitely yes. So information technology sideல உங்களுக்கு career இருக்க போகுது அப்படின்னா, it is definitely a stable career, because the future is all about information technology intervening everywhere. ஸோ ரைட் நவ் ஜாப் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஜாப் செக்யூரிட்டி வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம தப்பாக புரிஞ்சுப்போம். ஜாப் செக்யூரிட்டி இஸ் நத்திங் பட் இஃப் யூ ஆர் ஸ்கில்ட் அண்ட் இஃப் யூ ஆர் skilled enough to retain your position, that is your job security. ஸோ கம்பெனிஸ் எல்லாமே ஒரே சமயத்திலே வந்து இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு கெட் ரேம் டவுன். So everywhere there are companies, everywhere there are opportunities. It is your uh, like smartness to retain all the skill sets and to update yourself. So that is your job security. So if you ask me if it is a stable career, definitely yes. So how much does my communication skills account? So I'm weak in English. எனக்கு வந்து இங்கிலீஷ் அவ்வளோ தூரம் பேச வரல. Will it affect my career or will it affect my interview அப்படின்னா, communication skills வந்து don't relate it to English. It is not an English. It is communication. If you are able to convey things in English, அதாவது உங்களால இன்னொருத்தவங்க கிட்ட பேசுறது வந்து, if you are able to convey your things and if you are able to understand them, நடுவுல ஈஸ்ட் வாஸ் தேர் நீங்க தப்பா போட்டாலும் it is not going to be a very big issue. You will learn it when you experience. So communication skills பத்தி பயப்படாதீங்க. Just be confident with what you have. ஸோ எந்த லாங்குவேஜாக இருக்கட்டும், கான்ஃபிடென்ட்டாக யூ வில் ஹாவ் டு ஃபேஸ் திங்ஸ். ஸோ வை டஸ் ஐடி ஆர்கனைசேஷன் ஹையர் நான் ஐடி இன்ஜினியர்ஸ் ஆஸ் வெல்? ஸோ ஒன் மெயின் கொஸ்டின், இது வந்து நானே கூட ரைஸ் பண்ணேன் ஃபர்ஸ்ட் டே வென் ஐ ஹேட் மை வென் ஐ ஜாயின் தி ஆர்கனைசேஷன், ஐ ரைஸ் திஸ் கொஸ்டின். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ், ஆஸ் ஐ செட் earlier, எவ்ரிவேர் லைக் நீங்கள் எலக்ட்ரிக்கலாக இருந்தாலும் we are working for so many, like ஐடி கம்பெனிஸ்லையுமே வந்து we are working for so many electrical core companies, giving them IT support for the for those things. So அதுல வந்து electrical engineering உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் it is going to be very useful when you are going to support the core companies from an IT perspective. So that is one reason. And the second reason is, any syllabus, be it electrical, anything, if you are able to crack all those things, you will ultimately be able to crack the training that they give, and they are not relying on just your degree but on their training. So every company has its own way of training you, and it is just that you are giving them a confidence that you are able to complete a very strong syllabus of engineering. So they are trying to take you as a manpower. So these are two main reasons. What are pros and cons with the current trends? Pros and cons, again, it is a thing that you need to analyze. So உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் எது எதெல்லாம் இருக்குங்கிறத செக் பண்ணுங்க. Just try to analyze if you feel that it will have a scope in next 5 years. So அந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் வந்து, current trend is little unstable due to this pandemic, but what current trend suggests is, any field, எந்த ஃபீல்டை நீங்க எடுத்தாலுமே வந்து it is important to have a basic knowledge of information technology. So that is all I had. So I wanted to end my session stating two things. Love your failures. எப்பயுமே வந்து don't try to put yourself down when you fail. Question your strength. This will actually uh, will help you not to be overconfident. So when you feel you are strong in something, just try to question yourself to maintain the consistency and dare to take risks. So the next 4 years or 5 years or the time where you can experiment yourself and you can do so many experiments and dare to take risks. Then finally, சுற்றும் வரை பூமி, சுடும் வரை நெருப்பு, போராடும் வரை மனிதன், நீ மனிதன்னு வைரமுத்து முடிப்பார் கவிதைய. ஸோ சுத்துற வரைக்கும் தான் பூமிக்கு மரியாதை, சுடுற வரைக்கும் தான் நெருப்புக்கு மரியாதை, போராடுற வரைக்கும் தான் மனிதனுக்கும் மரியாதை. ஸோ மனிதனுக்கு பதிலாக நீங்க இன்ஜினியர்னு போட்டுக்கலாம். ஸோ யூ ஆர் இன்ஜினியர்ஸ், know what value you hold,
know what is the importance and what is the important role that you play, know whose opportunity you have right now, so convert that into a meaningful life. And that's it from my end. So if you have any queries, you can ask me. Over to you, sir. Okay, thank you, Stevenson. Participants, have any queries? If you have any queries, means you can ask. Participants. Students, if you have any doubts also you can ask. So feel free to reach out to my mail ID. I've just entered that in the screen, you can see, I guess. So you can drop a mail. I'll be more than happy to respond to your mail as well. So once again, I thank the management, HOD, and Balaji sir, and all the faculty members for having me in this webinar. Thank you, sir. Thank you, everyone. Stevenson, a very good session. This is was okay, and very informative session and very useful to students how they can get their campus with very confidently. We can give very nice presentation. I once again thank you, Stevenson. Thank you, sir. Yeah, Stevenson, very good presentation. Thank you. Thanks a lot, sir. Thank you, sir. Thank Santosh, sir. you. Thank you. Anyone want to? Anyone? Hello. Hi, Srivatsan. Hi, sir. Kamal, sir. Yeah, Hi. hope you're Oh, doing good. yes, sir. Doing very well. Hope the Yeah, it same was from you. absolutely, it was a very good presentation regarding how to transform ourselves and putting in a nutshell how we should equip ourselves for the corporate transformation and the importance of information technology. That was a very good session, actually. Thank you so much for sharing your experience, putting in a nutshell. Thank you so much, sir. Okay, keep going on. Definitely. Thank Hoping you. to We feel, reunite again in future as well. yeah, actually, we feel immense pleasure that, like, on hearing you people's lectures and presentations, that feels ourselves very pride and feel very happy about it. Definitely, sir. We'll even more make more proud moments. Yeah, okay, thank you. Thank you so much for sharing your knowledge as well as sparing your time with us. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Stevenson, once again. Thank you, sir. Thank you, everyone. Sir, shall we close the session, sir? Sir, shall we close the session? Thank you to everyone.